Welcome back sa ating channel, MD Tutorials. So in this video, ipapakita ko kung paano gamitin si Google Forms, Google Sheets, at si Autocrat sa paggawa ng evaluation form or online quiz, pwedeng from a webinar or a school lesson. And then, magsasend tayo ng instant e-certificate sa email address na ipoprovide ng ating mga participants. So, yung gagawin natin, gagawa tayo ng quiz, ng certificate, at gagamitin natin si Autocrat para ma-send automatically yung mga certificates ng mga participants upon submitting their response sa online quiz. So, without further ado, let's start. So, first step natin, sa Google or any search engine that you use, i-search natin si Autocrat. Add-on. So, ito na siya. Autocrat add-on. So, piliin natin yung una, yung workspace.google.com. Autocrat, Google Workspace Marketplace. So, ganito yung lalabas. Autocrat, New Visions Cloud Lab, Sheets add-on. So, si Autocrat is an add-on kay Google Sheets. So, click lang natin itong install. So, Autocrat needs your permission in order to start installing. Just click continue. So, kailangan nating mag-sign in. So, Autocrat wants to access your Google account. So, ito yung mga allowed si Autocrat upon signing in. Just click allow sa pinakababa. So, getting ready to install. So, kapag na-install na, lalabas ito. Autocrat has been installed. Second step, open tayo ng Google Forms. So, ito yung 9 dots sa tabi ng ating picture sa account na naka-sign in sa ating Google. So, hanapin natin yung Google Forms. Dito sa akin, wala akong makitang Google Forms. So, i-click itong More from Google. So, lalabas lahat ng products ni Google. Hanapin ko lang si Google Forms. Ayun. So, ito yung Google Forms. It's in purple. At nakalagay, Forms. So, double click. Dalawa yung nabuksan. So, go to Google Forms. Dahil sa account na to, wala pa akong nagawang Google Form. So, no forms yet. Pero sa ibang email addresses ko, meron na. So, ginamit ko to para ipakita sa inyo kung first time yung gamitin si Google Form. I-click lang itong blank. Double click. Ayan. Pwede na tayong gumawa ng evaluation or assessment form na gagamitin natin sa pagbibigay ng instant or ng automatic certificate. So, kung meron kayong webinar na ibinigay, magagamit natin to. Or kung online quiz din, pwede rin siya. So, untitled form. For example, nagbigay tayo ng webinar, a school-based webinar. So, pwede nating ilagay dito sa title yung evaluation form. So, form description, bahala na kayo kung tungkol saan yung
form na gagawin nyo. So, for example, yung sa akin is webinar on reading or on the significance of reading amid crisis in the new normal. Since November is the National Reading Month, usually we celebrate the Reading Month during this month of November. So, for example, I gave a webinar on the significance of reading amid crisis in the new normal. This is my form description. So, we can start making or giving quiz. So, pero bago natin ibigay yung quiz, we need to gather information from the respondents or from the participants. So, usually, yung hinihingi nating unang information is the email address. So, it's a short answer kasi sila yung magpo-provide. It is advisable na gawin natin siyang required para lahat ng participants magpo-provide ng email address kasi dito natin automatically isi-send yung certificate. So, paano makapag-add ng isa pang question? I-click lang natin tong plus sign, tas lalabas yung add question. Ayan. So, ano yung next question natin? Importante ding nandito to, yung complete name. So, dahil ipo-provide nila to, it is also a short answer. And then, ilagay natin yung required. So, ito lang, usually, yung mga importanteng information na pinapalagay ko every time I make a Google form. So, add question. For example, nagpa-webinar ka. You can start writing the questions here. So, for example, who is the speaker? Number 1. So, add options kung if it's a multiple choice question. Sample, Juan de la Cruz. Another option, Juana de la Cruz. June de la Cruz. So, yung mga ginagawa ko are just sample questions. Siyempre, for the sake of providing sample. So, add another question. What is the webinar about? Reading, writing, statistics, or research. So, these are just sample questions. If you want your question or your quiz to be checked automatically, you can make this a quiz. So, gagawin ko lang silang required. So, for this example, dalawang question na lang muna. It's up to you kung ilang questions yung gagamitin or ibibigay nyo. So, tapusin na natin yung ating Google form. For example, hindi mo na kailangan to, pero napindot mo yung add. Paano siya burahin? I-click lang natin ito.
yung trash bin icon. Then, lalabas yung delete. Yan. So, gusto ko maglagay ng description sa baba. Kindly check the information you provided before clicking submit. So, this will serve as reminder for your participants to check the email address and the name, tsaka yung responses nila. Kasi usually, hindi nasisend yung mga certificates kasi mali yung email address na binigay. Or minsan naman, yung pagkakasulat ng pangalan nila. So, pwede rin nating ilagay yung reminder dito. It's up to you. So, paano magiging quiz ito? So, puntahan natin itong settings, yung icon sa tabi ng send. So, click natin siya. So, collect email addresses, pwedeng hindi na kasi naglagay na tayo ng part for email address. So, requires sign in, limit to 1 response. Kailangan, kung ito ay quiz, isang beses lang sila pwedeng mag-take. So, respondents can, huwag nyong i-check to kasi pwede nilang palitan. Pwede nilang i-edit yung sagot nila kahit na nakapag-submit nila sila. So, ito na lang, limit to 1 response. And then, presentation. Kung gusto mo pang maglagay ng ibang message after nilang sumagot, pwede rin. Pero, ito yung default confirmation message na nakapag-submit sila sa evaluation form or sa assessment form. And then, dito tayo sa last one, yung quizzes. So, make this a quiz. So, release grade immediately after submission. So, pag nasubmit na nila, makikita na nila yung score nila. So, dito, respondents can see missed questions, correct answers, point values. In my case, hindi ko pinapakita yung correct answers. Kasi pwede nilang screenshot yon, ipakita nila sa mga kilala nila na hindi pa nakapagsagot. So, to be safe, uncheck natin to. And then, click save. So, ayan. Ready na yung ating Google form. Paano natin isisend ito? For example, after mong magbigay ng webinar, pwede mo nang isend ito sa mga participants. Then they can start answering. So, i-click lang natin yung send pag natapos na. And then, yung makikita mo, send form, collect email addresses, send via email, link, or embed. So, for us, gusto kong gamitin itong link. So, ikakopy mo lang yung link. Pwede siyang ito, ganito kahaba. Pero kung gusto mo ng shorter link, click mo tong shorten URL. So, ito na lang yung link ng ating evaluation. So, copy. Meron na tayong evaluation form. Ngayon, lagyan natin ng answer key yung ating quiz. O, kung ilang points siya, for example, 1. Tapos, ito yung tamang sagot. I-click mo lang. Ayun, makikita yung check. Ibig sabihin, kapag nagpasa yung mga estudyante or yung mga participants, ito yung sagot nila, tama yung sagot nila. Kapag yung mga to, mali, makikita nila yon upon submitting. Done. Gawin natin siya sa ating second question. Answer key. Tas yung point value or yung point system, 1 point. And then, i-check natin tong tamang sagot and then done. So, upon submitting, makikita na ng mga estudyante yung kanilang scores. Paano natin i-connect yung Google Form
sa Autocrat. So, i-click natin itong kulay green na plus sign. Tapos, lalabas yung word na Create Spreadsheet. Double-click. So, create a new spreadsheet. Palitan natin yung title. Example, Reading Evaluation Form. So, ito yung magiging file name ng ating Google Spreadsheet. So, ayan. Bakit blanco pa siya? Kasi wala pang sumagot dito sa ating form. So, meron na tayong evaluation form at yung kanyang spreadsheet. Next na gagawin natin is yung template or yung format ng ating certificate. Para makagawa ng certificate na ililink natin sa ating Google Form at sa Autocrat, mag-open tayo ng Google Slides. So, ito. Slides. Kulay yellow yung kanyang icon. Double-click. So, dahil wala pang nakagawang Google Slide dito sa account na ginamit ko, blanco pa siya. So, kung gusto mong mag-tour, okay lang. It will just show you the features of Google Slides. So, kung ayaw mo naman, just click the cross. So, mag-open tayo ng blank. Yan. Para saan itong ating Google Slide? Ito yung ating magiging certificate. So, Reading Webinar Certificate. Pilitan ko lang yung file name. So, ito yung ating magiging certificate. Gagawa na tayo ngayon ng certificate na isi-send natin later on sa ating mga participants. So, for my certificate, magpe-paste na ako ng picture. So, ito siya. Right-click, copy. Tapos, balik tayo kay Google Slide. And then, Control-V or right-click, paste. So, kung makikita nyo, hindi siya fit. Mas malaki yung slide. Kasi rectangular siya, yung ating certificate is square. So, paano palitan yung setup ng ating page? Punta tayo kay File. File. Tapos, ang likod ni File. Scroll down. Makikita natin si Page Setup. Ayan. Double click. So, naka-wide screen siya, kaya rectangular form siya. So, kung gusto nating i-custom, example, 10 by 10, para square siya, and then apply. Ito na yung ating bagong page. So, ayan. Malaki pa rin siya. Sobra naman siya sa kanyang bandang baba. Edit ulit natin. Page setup. So, height. Yung height, yung papalitan natin. Gawin natin siyang 8. Ayan. So, meron na tayong certificate. So, it should be blank. Lalagay ko lang siya sa likod. Order. Send to back. Yan. Para lalabas yung mga text box.
Delete natin tong isa. Bakit kailangan natin ng text box dito? Kailangan natin ng space kung saan ilalagay yung complete name ng mga participants. So, ayusin natin yung format niya. Ayan. So, ito yung magiging font sa name ng participants. Saan makikita yung complete name na to? Dito. Kaya sinabi ko kanina, kailangan isa sa mga questions natin yung complete name. Sa ibang cases, nilalagay nila yung last name, tapos first name, and middle initial. Kailangan nun dito, tatlong ganito. Yung symbols na to, yung kabilaan, kailangan merong ganito. So, kung yung ilalagay mo, last name, first name, middle initial, naka-enclose din sa mga symbols na to. So, in my case, para madali na lang, complete name na lang yung nilalagay ko. So, ayan. Ready na yung ating certificate. After nating makagawa ng ating Google form, yung evaluation form sa Google Sheets, at meron na tayong format ng certificate, paano natin i-connect si add-on? So, balik tayo dito sa Google Sheets. Dito sa add-on, makikita natin si Autocrat. So, gagamitin na natin si Autocrat. So, i-click natin yung launch. Makikita nyo dito yung working. So, ayan na si Autocrat. No merge jobs set up yet. So, dahil this will be the first time to use Autocrat, using this account, i-click natin si new job. So, ano yung gusto nyong file name nito? Job name. Reading webinar certificates. So, bahala kayo kung ano yung gusto nyong job name. And then, wag natin i-click si save. Meron pang 9 steps bago natin i-click si save. So, click natin si next. Choose template. So, ito na, dito na papasok yung ating certificate. So, balik tayo dito. From Drive. So, makikita mo na dito yung ginawa nating certificate gamit si Google Slide. So, double click lang natin. Yan. So, eto na yung ating certificate template. Then, next. So, map source data. So, ano yung datang kailangan natin? So, nakikita nyo, nandito na si complete name. Kasi, yung natitrace ni Autocrat, yung symbols na to. So, always enclose yung information na kailangan nyo with these symbols. Greater than, less than, sa met. So, ito. So, maps to column, complete name. So, i-match nyo lang to. Number 4, file settings, file name. Ito yung magiging file name ng certificate kapag isi-send siya sa Gmail, sa email address ng mga participants. So, pwede nating ilagay yung complete name.
And then, title ng certificate. Example, it's a certificate of participation. And then, what type of file it will be. So, gawin natin siyang PDF para hindi siya editable. So, dalawa lang yung gagalawin natin sa number 4, yung file name, saka yung type. It should be PDF. And then next. So, for number 5, choose destination folders or folder. Pipili ka ng folder sa iyong Google Drive kung saan mo gustong ma-save or ma-store lahat ng certificates ng lahat ng nag-participate sa iyong webinar. Lahat ng mabibigyan ng certificates, yung copy mo, doon masisave. So, choose folder. I-click lang natin tong choose folder. Ko-connect ka niya sa iyong Google Drive. So, for example, ito yung folder na gusto ko. I-click lang natin yung folder and then select. Ayan. So, lahat ng certificates ng lahat ng magpa-participate sa webinar na to, lahat ng magsasubmit ng output sa Google Form at makaka-receive ng certificate, dito sa folder na to, may store lahat ng copy ng certificates nila. So, in some cases, merong mga hindi na makaka-receive ng certificate. Dito mo hahanapin yung copy and then, pwede mo na lang isend sa kanila personally. And then, pagtapos na, click next. Hindi ko na pinapalitan yung 6 and 7. As it is na lang siya. And, for number 8, share docs, send emails. So, share doc, yes. Kasi isasend natin siya sa email address. So, it will be shared as PDF para hindi nila pwedeng i-edit. Allow collaborators to reshare? No. Send from a generic? No reply addresses. So, yes. Kasi, isi-send mo lang siya. If you don't want responses or replies from the recipients, i-click mo yung yes. Then, kanino mo isi-send ito? So, kaya sinabi ko kanina, kailangan nating maglagay ng email address kasi kailangan natin yung portion na to. Dito, isi-send ni Autocrat yung certificate ng ating participants. So, again, kailangan natin yung mga symbols na to, greater than, less than, dalawa, and close the wording email address. So, it signals na sa mga email addresses sa responses, masisend yung kanilang certificate. Tapos, subject. Anong subject na gusto mong ilagay? Example, usually, congratulations. And then, yung message mo. And then, next, add or remove job trigger. Yes. Tapos, no. What is trigger? Ito yung word na magsisignal kay Autocrat na isi-send na niya yung certificate. So, for Google Form, upon clicking submit, that will be the trigger that the certificate will be sent. So, this will be the last step. So, click save. So, eto na yung Autocrat na ginawa natin. I-check natin siya part by part kung tama yung mga information na ginawa natin or yung mga steps na ginawa natin para siguraduhin na magpa-function siya ng tama. So, name of your job, reading webinar certificate. Next. Choose a template. So, ito yung template ng certificate na gagamitin ko. And then, source data to template. Yung information dun sa template
na kailangan lang natin. So, complete name. So, ito siya, yung complete name, colon. And then, next. So, file name. Kung ano yung nakalagay sa ating Google Sheet. Example, complete name, colon. Kailangan nandun yung colon. So, every letter, every symbol na gagamitin mo dito sa iyong Google Sheets, kailangan yun na yun, yung ikakopy mo dito. And then type, PDF. Ito yung destination folder. So, share docs and send emails. So, ayan, may mali ako. Kailangan nandun yung colon. Para ma-send dun sa lahat ng entries dito sa side na to, dito sa email address. So, kailangan kompleto. Kung paano siya nakasulat sa yung Google Forms, sa yung Google Sheets, ganun din siya dapat. And then, yung subject, then yung message. And then next. So, after checking everything, you can click save. Yan. So, i-check natin kung mag-work yung ating Autocrat. Ngayon, ipapakita ko kung paano siya mag-work. So, una, syempre, kailangan natin yung link ng ating evaluation form. Kinapi ko na siya kanina. So, ipapakita ko kung paano ulit mag-copy. Send via email, link, or embed. So, for me, gagamitin ko yung link. And then, shorten URL para hindi masyadong mahaba. And then, just copy. Then, send sa messenger. Yan. Send. So, ganito siyang lalabas. Yan. Click natin. So, ayan. Ito yung evaluation form na ginawa natin using Google Form. So, itatry ko kung makakakuha ko ng certificate. So, complete name. Then, make sure na tama yung email address and yung complete name. Kasi yung complete name, ito yung name na mag-a-appear sa certificate. So, view score. Lalabas yung kanilang score. So, 2/2. Kasi 2 points lang naman yung ginawa ko because it's just a sample. And then, kung i-check nila yung kanilang email address, ito. Ayan na yung certificate. So, congratulations! Thank you for participating in the reading webinar. Here is the copy of your e-certificate. So, instantly, automatically, na-send yung certificate. So, open natin siya. Ayan siya. Using the template na ginamit natin or ginawa natin using Google Sheets at yung form for the quiz. And syempre, si Autocrat, nakapag-send tayo ng certificate automatically. So, ganun lang. You just have to use Autocrat, install it. Google form for the evaluation or the assessment form. And then, download or create a spreadsheet using Google Sheets and create a certificate. So, ito yung Google Sheets, Google Form, and then create a certificate using Google Slides. Thank you for watching this video. I hope you learned something.